2014年10月12日，2012榮耀盼望信息嘅感言部分，日華牧師分析當前嘅香港形勢，其實就同一啲人所歸納出嚟，美國影子政府製造人民革命、策反各國政府嘅12個步驟相近。第一，派中情局、M16等情報人員以留學生、遊客、義工、商人、記者嘅身份進入目標國家。第二，以人道目標為理由，開設民主、人權為主旨嘅非政府機構，開展工作之餘，亦都可以招攬一啲崇尚自由同埋理想嘅人。第三，開始喺當地招攬一啲叛徒，尤其係學者、政客、記者、軍人等，可以係賄賂嘅方式，或者係揾出佢哋嘅罪證以控制佢哋。第四，如果目標國家有工會勢力，就會以金錢收買佢哋。第五，為革命創作或者選擇一種象徵顏色或者鮮明嘅口號，例如1968年嘅布拉格之春、1989年東歐嘅天鵝絨革命、2003年格魯吉亞嘅玫瑰革命、2005年黎巴嫩嘅雪橙革命、烏克蘭嘅橙色革命、伊朗嘅綠色革命、茉莉花革命、阿拉伯之春，甚至香港嘅雨傘革命。第六，以唔同名義開始示威，從而展開革命運動。示威嘅名義可以係人權、民主、政府腐敗、選舉舞弊等，唔需要揾出證據，只需要揾到藉口就可以。第七，以英語寫上抗議標語，好讓美國人能夠睇見，咁樣就能夠使到美國政客同埋平民開始發出呼聲。第八，讓之前所收買嘅政客、知識分子、工會領袖等加入示威，並且號召所有對政府唔滿意嘅人加入。第九，美國同埋歐洲嘅主流傳媒配合，不斷強調呢一場革命係因為各種唔公平所導致，從而獲得大多數人嘅支持。第十，當全世界都注視，就製造偽旗行動，拍攝人民被打壓嘅影像，以動搖目標政府，令政府失去人民嘅支持。第十一，派出一啲引發暴亂嘅演員，以武力挑釁警方，迫使警方使用武力鎮壓，咁樣就可以使呢個政府失去其他國家嘅支持，被國際社會認為係非法政權。第十二，運用政客到美國、歐盟、聯合國等地方陳情，使到目標政府受到國際經濟制裁，設立禁飛區，甚至協助空襲及供應武器俾叛軍。如果上述12個步驟都未能夠成功推翻目標政府，咁樣就讓美國尋找一個藉口作軍事介入，以武力推翻目標國家。事實上，呢12點亦都非常有效同埋成功。2007年，一位曾任北大西洋公約組織 NATO 嘅歐洲盟軍司令部、美國退休4星將軍 Wesley Ken Clark 喺一個講座中提及，喺2001年911事件發生後冇幾耐，國防部曾經發出一個指令，就係喺5年內攻擊同埋推翻7個國家，包括伊拉克、黎巴嫩、利比亞、索馬利、蘇丹同埋伊朗。雖然呢個國防計劃並未有喺5年內完成，但係10多年之後，根據呢12個步驟，美國藉住阿拉伯之春同埋反恐戰爭，呢7個國家有啲已經被推翻，有啲陷入內戰，有啲亦都已經係崩潰嘅邊緣。因此，世界局勢、國家嘅被推翻，並唔係人民作出偶然或者自發嘅行動而造成，相反係經過精心策劃同埋計算。事實上，如果要推翻一個國家，以內部革命導致崩潰嘅方式，遠比出兵攻打便宜得多。亦都因此，美國不斷運用呢12個步驟去策反唔同嘅敵對國家。What happened in 9/11 is we didn't have a strategy, we didn't have bipartisan agreement, we didn't have American understanding of it, and we had instead a policy coup in this country. A coup, a policy coup. Some hard-nosed people took over the direction of American policy, and they never bothered to inform the rest of us. I went through the Pentagon 10 days after 9/11. I couldn't stay away from Mother Army. I went back there to see Don Rumsfeld. I'd worked for him as a White House fellow in the 1970s. All this is in the book. And
I said, am I doing okay on CNN? He said, yeah, fine. He said, I'm thinking about it. He says, I read your book, and he said, this is a book that talks about the Kosovo campaign. And he said, I just want to tell you, he said, nobody's going to tell us where or when we can bomb. Nobody. He said, I'm thinking of calling this a floating coalition. What do you think about that? I said, well, sir, thanks for reading my book. And, he said, thanks, that's all the time I've got. Really? And I went downstairs, I was leaving the Pentagon, and an officer from the Joint Staff called me into his office, and he said, I want you to know, he said, sir, we're going to attack Iraq. And I said, why? He said, we don't know. He said, I said, well, did they tie Saddam to 9/11? He said, no. He said, but I guess they don't know what to do about terrorism, and so they think, but they can attack states, and they want to look strong, and so I guess they think if they take down a state, it will intimidate the terrorists. And you know, it's like that old saying, he said, if the only tool you have is a hammer, then every problem has to be a nail. Well, I walked out of there pretty upset, and then we attacked Afghanistan. I was pretty happy about that. We should have. And then I came back to the Pentagon about 6 weeks later. I saw the same officer. I said, why haven't we attacked Iraq? We still going to attack Iraq? He said, oh, sir. He says, it's worse than that. He said, he pulled up a piece of paper off his desk. He said, I just got this memo from the Secretary of Defense's office that says we're going to attack and destroy the governments in 7 countries in 5 years. We're going to start with Iraq, and then we're going to move to Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and Iran. I said, 7 countries in 5 years. I said, is that a classified memo? He said, yes, sir. I said, well, don't show it to me. He was about to show it to me. He said, because I want to talk about it. And I sat on this information for a long time, for about 6 or 8 months. I was so stunned by this, I couldn't begin to talk about it. And I couldn't believe it would really be true. 早於2014年8月31日，2012榮耀盼望第238篇信息，日華牧師解答策略家詢問有關第3次世界大戰將會出現嘅時序，而該篇主日係於2014年8月11日錄製。當中，日華牧師分析，美國要挑起第3次世界大戰，必然要對付俄羅斯及中國。而早前，美國已經使到持有大量俄羅斯資產嘅塞浦路斯經濟崩潰，亦推翻咗烏克蘭嘅親俄政權，以及以馬航 MH17 進行偽旗行動，使美國同埋歐盟以及世界各國有藉口向俄羅斯展開經濟制裁。而如果美國要對付中國嘅話，首先亦必須以香港作為目標。所以你見到其實成件事，如果第日將來喺歷史上記載係記載咩呢？就係記載其實咧美國啊同埋歐洲啊歐盟啊都一路到都克制住俄羅斯，而導致佢一定要打呢個第3次世界大戰啦。引發點就係呢一個啦。總之唔關 Freemason 事啦咁樣。所以由塞浦路斯啦，然後用塞浦路斯去試別康啦，跟住而家打烏克蘭啦，烏克蘭又揾去試別康啦，然後烏克蘭呢個嘅偽旗行動啦，就引發咗俄羅斯會參戰啊嘛。係咪呢個我哋而家見呢幾個月發生就係咁樣事啊嘛？咁所以呢個模式如果想引發中國參戰呢，因為世界大戰呢，我哋睇翻過去呢，係幾個月後邊個參戰？幾個月後因為呢件事打沉咗又參戰，幾個月後邊個被謀殺暗殺又參戰，一個接一個偽旗行動引發㗎嘛。所以如果我哋從呢個跡象去睇呢，中國都有佢嘅塞浦路斯嘅，中國都有佢個烏克蘭嘅。OK， 中國係有一個城市仔呢，係靠佢運金同埋銀大量藉着匯豐銀行運上去俾佢嘅。OK 而中國亦係有一笪地方呢，佢嘅商業啊經濟係靠晒佢嘅，係叫做特區，嗰個就係香港啦。咁所以變咗呢，如果一出事嘅話呢，其實我哋會見到呢，針對塞浦路斯同埋針對烏克蘭會發生嘅嘢呢，都一樣，全部兩樣都發生喺香港，咁樣去引發中國去參戰咯。原因對於美國而言，香港只係一個小城市，對於國與國之間嘅角力，貨幣戰爭越演越烈，俄羅斯及中國與其他國家靠攏，金磚5國自行開設銀行同埋儲備基金，目的亦都就係要擺脫美金，唔讓美國繼續以印鈔嘅方式以紙幣換取各國嘅實質資源。但係貨幣卻源於對政府嘅信任，
因此，美國如果要維持美元嘅地位，一方面就係要維持軍事上嘅霸權，另一方面就係讓其他國家嘅人民唔信任自己國家嘅貨幣，或係讓其他國家嘅經濟比美國更差，咁樣會讓普羅大眾喺冇選擇嘅情況下，喺相對嘅情況下，繼續選取美元作為貿易嘅單位。意思係美國經濟差嘅時候，只要美國導致其他國家嘅經濟更差，政治更動盪，咁樣目的就已經達到。因此咁樣亦解釋到點解美國繼續印鈔，但係仍然唔會崩潰。所以美國以塞浦路斯引爆歐債危機，歐盟各國不斷傳出經濟爆破危機。至於中東方面，2010年美國藉住阿拉伯之春，以民主之名推翻唔合作嘅中東國家，例如埃及總統穆巴拉克下台，其後屬於伊斯蘭兄弟會嘅穆爾西勝出選舉，但係其後又被軍方所推翻。埃及呢幾年間不斷產生面臨分裂嘅局面，而曾經推動以金本位貨幣取代美元，用嚟買賣石油嘅利比亞領袖卡達菲，亦喺阿拉伯之春運動當中被叛軍殺死。其後利比亞亦陷入不斷內戰之中，阿拉伯之春亦導致敘利亞及伊拉克陷入內戰。其後叛軍更成為伊斯蘭國 ISIS， 佔領兩國一大片土地。因此，面對坐擁最多美國債券中國嘅崛起，美國唔會坐視不理，而中國更加提出去美元化，與不同國家簽署雙邊貿易協議，唔用美元交易，直接挑戰美元地位。而事實上，美國政府亦從來冇看中國為朋友，反而視中國為敵人。美國近年提出亞太再平衡戰略，宣布重返亞太，於2020年以前將6成海軍部署於太平洋，為嘅就係要聯合亞太各國圍堵中國。因此，當然樂於看見敵人嘅城市陷入混亂之中。如日華牧師嘅分析，1個月之後，9月26日，香港展開咗一次歷史上少見嘅示威浪潮。示威嘅起始係因應人大常委對於政改嘅決定，舉行罷課及集會。9月28日，事件演變成提前佔領中環。由於示威人士唔能夠進入政府總部門前嘅公民廣場示威，後嚟演變成佔領政府總部對開嘅金鐘，其後更蔓延至中環及灣仔。警方派出防暴隊，發射催淚彈驅散示威者，示威形勢急轉直下。其後引發更多人集會，同時間銅鑼灣及旺角亦被佔領。佔中運動其後歷時超過2星期，呢次示威運動參加人數眾多，高達幾十萬人次，癱瘓金鐘、銅鑼灣、旺角等地區超過2星期。呢個係香港歷史上少見嘅情況。佔中者有其民主訴求，政府亦有其維持有效施政嘅責任。不論雙方嘅理據如何，但從呢次示威運動當中，卻係有處 Freemason 偽旗行動嘅影子。於佔中運動後不久，俄羅斯國營電視台已指出，示威係由英國及美國政府背後策動。其後亦有傳媒報道，學民思潮嘅黃之鋒係美國政府培訓嘅人才，並且接受咗美國國家民主基金會嘅金錢。但黃之鋒亦發聲明否認其事，指稱一切亦係虛構㗎。而報道當中所提及嘅美國民主基金會 National Endowment for Democracy， 簡稱 NED， 係一個非牟利組織，用嚟推動各國嘅民主進程。但其實主要嘅資金來源亦係由美國政府所資助嘅，用嚟策反唔同國家。有人指稱美國政府透過 NED 於背後策動埃及嘅阿拉伯之春。曾經參選美國總統嘅美國國會前參議員 Ron Paul 稱，美國政府向各國推廣民主，其實就係要殺掉民主。原因，美國政府以推廣民主嘅名義到各國提出幫助，但後果卻係嗰啲所謂被幫助嘅國家根本唔會得到民主，
反而會陷入不斷嘅崩潰當中。並且佢提及美國政府自1991年起，透過 NED 等機構已經向烏克蘭投入超過50億美元，協助烏克蘭發展民主。其實最終就係策反烏克蘭親俄羅斯政權，改為親西方，造成現時烏克蘭陷入分裂、內戰邊緣，直接打擊俄羅斯，迫使俄羅斯參與第3次世界大戰。於烏克蘭示威期間，互聯網上出現咗一段名為《我是烏克蘭人》嘅影片。影片中嘅少女希望世界各國能夠幫助烏克蘭人對抗暴政，獲得民主。但後來卻被人發現，呢段影片根本就唔係一段烏克蘭人自發攝製嘅片段，而係由與 NED 有聯繫嘅 Larry Diamond 所負責。當中就係運用鏡頭遠勝推銷烏克蘭革命，目的就係要挑動各地嘅輿論，一方面憐憫示威者，另一方面譴責呢個腐敗暴力嘅政權。可是觀眾們並唔知道呢個其實只係一場戲。I am the Ukrainian, the native of Kiev, and now I am on Maidan, on the central part of my city. I want you to know why thousands of people all over my country are on the streets. There is only one reason. We want to be free from a dictatorship. We want to be free from the politicians who work only for themselves, who are ready to shoot, to beat, to injure people just for saving their money, just for saving their houses, just to saving their power. I want these people who are here, who have dignity, who are brave, I want them to live a normal life. We are civilized people, but our governments are barbarians. That's not a Soviet Union. We want our courts not to be corrupted. We want to be free. I know that maybe tomorrow we will have no phone, no internet connection, and we will be alone here. And maybe policemen will murder us one after another when it will be dark here. That's why I ask you now to help us. We have this freedom inside our hearts. We have this freedom in our minds. And now I ask you to build this freedom in our country. You can help us only by telling this story to your friends, only by sharing this video. Please share it. Speak to your friends, speak to your family, speak to your government, and show that you support us. 呢段2分鐘嘅片段已超過800萬人觀看。同樣於呢次佔中運動中，互聯網上亦出現一段相類似嘅2分鐘片段。Today is the 29th of September 2014. Here we are again in Monchai. Today, many of my friends and other students still join the protest. Although their parents are very worried, they lie to their parents and come to join the protest. Yesterday, police used extreme violence against peaceful protesters. Over 87 tear gas bombs were used. Some of them even aimed at the first aid station, which is totally unacceptable. Police are using extra large size pepper gas against us, which can cause permanent damage towards protesters. 87 tear gas bombs were used. Compared to 2005, only 8 were used against the South Korean farmers. It is totally unacceptable to use such level of violence against us peaceful protesters. Here I am as a Hong Konger. I ask for your support. Please support us. We are asking for universal suffrage, nothing more. We want your support. Please spread this video or this message throughout the world. Universal suffrage may be so common in your country, which is a democratic state, but this is not common in Hong Kong at all. We are fighting for this with our lives and our personal safety as the cost. Please support us and spread this message all over the world. Please voice out for Hong Kong. We need democracy. We need your support. 其後，美國主流傳媒 CNN 亦訪問咗片中嘅少女。
Alicia, thank you for joining us here on CNN. Just last Sunday, you put out this YouTube video, and it was this appeal to the world to pay attention and to care for Hong Kong. That video got more than 1 million views on YouTube. Why do you think the world is interested in your protest here in Hong Kong? I think people are interested because people actually care about Hong Kong and the democratic progress in Hong Kong. If Hong Kong get real democracy, it means that the whole of China may get a chance in getting more and more democracy. So I think people care about Hong Kong's democratic progress because of this. 烏克蘭同香港嘅兩段影片，兩者嘅拍攝手法如出一轍。此外 ，NED 喺香港亦有工作，每年捐款過百萬。亦有報導指出，佔中發起人與美國政府嘅關係。並且美國透過 NED 贊助佔中運動。正當國際社會都留意本港佔中發展之際，有美國智庫研究員再次喺網上面發表文章，就話本港嘅佔中行動同美國喺全球多地暗地推動嘅顛覆政府活動類似。美國地緣政治智庫 Land Destroyer 嘅研究者卡塔盧奇繼踢爆美國喺幕後資助本港嘅佔中行動之後，佢再指出，美國滲透本港政壇嘅目的係想令到香港成為外國勢力顛覆中國嘅中心。而佔中行動發起人戴耀廷同公民黨主席余若薇曾經多次出席美國國務院轄下嘅美國國家民主基金會 NED 同美國國際民主研究院 NDI 所舉辦嘅論壇同埋活動。佢就話美國國務院一直喺財政、政治同網絡上面支持佔中，而佔中支持者例如一傳媒集團主席黎智英、天主教香港教區前主教陳日君、學民思潮召集人黃之鋒等等，亦都同 NED 同 NDI 關係密切。而民主黨創黨主席李柱銘早前同前政務司司長陳方安生訪美嘅時候，曾經喺華盛頓同 NED 政客會面，更加曾經喺 NED 一個討論香港民主進程嘅研討會上面發言。卡塔盧奇分析就話，佔中真正嘅目的係華府、英國同美國金融界喺本港實行軟性再殖民計劃。如果北京最終俾收受美國資助嘅人主政，到時香港已經唔係由香港人管治，而係由西方勢力操控。於2014年10月10日，中國政府亦透過《人民日報》指控美國透過美國民主基金會喺幕後策劃佔中，情況與喺美國於唔同地方推動顏色革命相似。最近亦有新聞指出，推動勞工權益嘅職工盟每年亦都有向 NED 旗下嘅美國國際勞工團結中心申請撥款，至今已超過1300萬港元。呢一次於香港發生嘅示威浪潮，所有香港人亦都感同身受，身歷其境，好難想像背後有 Freemason 所策動嘅行動。但係香港作為國際金融城市，對於國家之間嘅對抗，實有其戰略價值。但係如歷史上嘅種種大事件，第一次世界大戰、第二次世界大戰，亦包括近幾年嘅911事件、阿拉伯之春、烏克蘭事件、敍利亞事件等等，亦係於事情發生之後，先有人查出 Freemason 喺當中所擔當嘅主導角色，甚至策動偽旗行動。事件可以知道 Freemason 為住利益而不擇手段嘅程度，可以到達視人命如草芥、製造戰爭，讓大量平民百姓死亡，亦都在所不惜嘅程度。其實對於 Freemason 而言，佢哋有上百年控制人類取向嘅經驗。佢哋製造假嘅謀殺記者片段，而足以推動各國一起出兵。因此，對付香港一個小城，實在係一件輕易能夠完成嘅任務。佢哋小至推翻一個國家，大至引發全球性戰爭，死傷數以千萬計，就係由於佢哋製造問題、演繹問題、提供答案。現時事件已超越2星期，歷時之久已遠超一般香港人所估算嘅合理範圍，咁就更讓人覺得示威事件並唔係單純人民自發嘅運動之餘，更如烏克蘭事件般，事件一開始就唔係希望解決，
而係作為俄羅斯對外窗口。自去年出現示威革命至今，烏克蘭仍然處於內戰邊緣，問題解決無期。原因 Freemason 成為正反兩邊嘅推手，為要將問題同埋矛盾繼續激化落去。事實上，作為中國對外窗戶，香港今次嘅示威亦都係如此。雖然各方亦都希望談判化解危機，但係卻會喺眾多奇怪嘅巧合下，導致不能和解，反而不斷拖長，沒完沒了，就係為咗引發更大更深嘅傷痕。如果情況繼續落去，香港將被 Freemason 引領變成烏克蘭及塞浦路斯一樣，經歷政治同埋經濟崩潰。但係無論示威浪潮往後嘅演變如何，最終亦可能會如日華牧師於未有佔中事件發生之前嘅前瞻性預告，就係 Freemason 會以香港成為打擊中國嘅缺口，迫使中國參與第三次世界大戰嘅踏腳石。嗰陣時，被傷害嘅人嘅數目將會上百倍計算。因此，作為有智慧嘅基督徒，就唔應該參與呢一場示威浪潮嘅正反任何一面，免得落入 Freemason 嘅圈套當中。